Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். I'm not joking பசங்களா, it's the most easiest topic in your class 12 biology, that is your ecology. Ecologyல நம்ம பார்க்க போற first chapter organisms and population. So here I am to make this chapter even more easier and to understand from where all they are going to ask questions. So வாங்க session குள்ள போலாம். So session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி we have Vati's top question. Okay, by the end of the session I will be asking 5 simple questions and do test yourself immediately. So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்ன்றத குயிக்கா பார்த்துடலாம். Okay, I'm going to discuss half of the chapter in today's class and the other half in the next session. So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது the meaning of certain important terms in ecology. Ecology na enna, ecosystem na enna, biome na enna, what are the different types of biomes we are going to discuss and how are they classified. We are also going to discuss about the biotic and the abiotic factor. அதுக்கப்புறம் regulators na enna, conformers na enna, what are the most important adaptations an organism has. இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். And very easy question, from whatever I teach I will tell you what kind of questions can be asked. So watch this video till the end, and by the end of the session don't forget to attend the Vati's top question. So முதல்ல ecology na enna ma'am? What is ecology? Okay, it is a study of organism and their environment. So it's a study of biotic and abiotic environment. Okay, so we study organism, we study population, we study communities. I will tell you what is organism, population and communities. Please do stay with me. And how they interact with their surrounding environment is what we call it as ecology. Okay, what is this ecosystem? Ecology la ecosystem nu onnu irukku. So what is this ecosystem? Like you have your desert ecosystem. It comprises of desert and it comprises of the organism that lives in the desert, right? So it comprises the non-living aspects of their environment and also the living aspect. Okay, so that is what we call ecosystem. Ecology ndradhu or study, ecosystem ndradhu or edom, the place that we are studying is called ecosystem pasangla. So what is this difference between organism, population and community? I think all of us know organisms, correct? The organism belonging to the same species. Now a group of organism forms a population. Okay, a group of golden fish or a group of shark, okay, living in a sea forms a population, and many such population will form community. All the population found in a particular area is called community. Say for example I have a dense forest, and the dense forest la ethana sandalwood tree irukku, ethana teakwood tree irukku, ethana animals irukku, ethana lion irukku, ethana cheetah irukku. That is what is going to form a community. Okay, that's very important. Community is a group of population, and many such community will form your biomes. Okay, so first we have ecology. As I already discussed, it is a study of interaction of living organism and non-living organism, or simply I can write it down as it is a study of biotic and abiotic environment. Okay, biotic and abiotic environment la irukka study da nama vandu ecology nu solrom. Romba mukkiyamaana vishayam. So you should understand that organisms form population, population form communities, communities form biomes, and many such biomes forms biosphere. Okay, I will write down the flow chart for you guys. Okay, idudha na biosphere nu solren. Okay, many such ecosystem they are going to form your biosphere. Okay, individual, population, community, ecosystem நம்ம biomes னு சொல்றோம். Okay, and they are going to form your biosphere. I will write it and show you quickly. Okay, so முதல்ல என்ன பசங்களா? Organisms. Okay, many such organisms will form what pasangla? Population. Okay, many such population will form what pasangla? Communities. So I want all of you to write this in the comment section. Okay, many such communities will form what? Ecosystem. Okay, many such ecosystem நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Biome னு சொல்றோம். Many such biomes are going to form your biosphere. So ma'am, biosphere na enna? It is a part of your earth where life exists. Like how you have atmosphere, lithosphere, hydrosphere, we also have biosphere where your life is existing pasangla. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
Okay, this is a flow chart that you guys should understand. Okay, so there are different kinds of biomes in our world, okay, based on two things. Okay, so biomes are classified based on their temperature, okay, aprom precipitation. Okay, what is this precipitation pasangla? It could be either rainfall or snowfall. So, idu rendu base panni dhaan na vandu biomes classify pandren. So, what are the major biomes? Let's start from here. Tropical rainforest, your Amazon rainforest, okay, your Western Ghats, they are all very good example for tropical rainforest. Then you have savannas, which we called as the grasslands, okay. Then we have deserts, then you have tundra climate, temperate deciduous forest, temperate grassland, taiga. In the taiga, temperate grassland, tundra, they will have very less temperature, okay. So what is deciduous forest? There the leaves are shed at a particular time of an year. Other than நம்ம deciduous forest ன்னு சொல்றோம். So biomes are ecosystems, okay. So நம்ம உலகத்துல இத்தனை விதமான ecosystem இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay, now we will try to understand the major biomes of the world. As I already told you, it is classified based on the precipitation and your mean annual temperature. இந்த precipitation ன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வரும். ஒன்று வந்து rainfall, இன்னொன்று வந்து snowfall. So temperature ரொம்ப கம்மியா இருக்க இடத்துல you will have snowfall, correct? So let's start with Arctic and Alpine tundra. So இங்க வந்து temperature பாருங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. -10, -5, maximum 0 degree தான். And you can also see the mean annual precipitation is also low. So அங்க வந்து vegetation கம்மியா இருக்கும். Vegetation னா என்ன? The naturally growing plants, flora will be less, correct? As a result, the animals which will survive there will also be less. Yes or no pasangla? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, then you have coniferous forest. Coniferous forest, your Himalayas is a very good example for coniferous forest. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு mean annual temperature இவ்வளவு இருக்கு, and maximum temperature வெறும் up to 10 degrees Celsius போகுது, 10 to 12 degrees Celsius. Okay, so temperature is low, whereas the rainfall is moderate. Okay, next temperate grassland பாருங்க, temperature is a little high. Okay, temperate forest, okay, temperature is little high and mean annual rainfall is low. Okay, then you have your grasslands and deserts. In deserts the temperature is high, rainfall is low. Okay, you can see in tropical rainforest it has high temperature and high rainfall. ரெண்டுமே அதிகமா இருக்கும். So in the temperature rainfall deadly combination. Okay, so as a result you can see a very dense vegetation and you can see maximum species diversity where in your tropical rainforest. Okay, your entire equator that passes, correcta? So அங்க வந்து temperature அதிகமா இருக்கும், rainfall அதிகமா இருக்கும். That is why we call it as rainforest. So this graph is very important pasangla from your board exam point of view. They can ask you, இதை எடுத்துட்டு X, Y, Z, A, B, C, D ன்னு கொடுத்துட்டு they can ask you to identify what kind of biome it is. Okay, so let's talk about the major biomes of India. So உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? So India is called as what pasangla? We call it as subcontinent. Okay, so in the subcontinent la என்னென்ன different ஆன biome இருக்கு? We have coast, right? So India is a peninsula, correct? So it is surrounded by coastal regions by all the three sides. So it has a beautiful coastline. Okay, then you have tropical rainforest, your Western Ghats, Sundarbans, correct? Western Ghats in South India and Sundarbans in North India. Then you have desert, Thar desert, which is the largest desert in India, and you also have deciduous forest. Idhe thavara you also have your Himalayas, which comes under temperate climate. Okay, then you have your Deccan Plateau. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய விதமான டைவர்சிட்டி நம்ம இந்தியாக்குள்ளேயே இருக்கு. அதனால தான் நம்ம இந்தியாவை வந்து சப் கான்டினென்ட்னு சொல்றோம். Again, this is very important from NCERT 2 mark question. Explain the major biomes in India. இப்போ நம்ம ஒரு காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், கரெக்டா? அதுல வந்து பயோட்டிக் காம்போனன்ட்டும் இருக்கும், ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்டும் இருக்கும். பயோட்டிக் காம்போனன்ட்னா என்ன? வெரி சிம்பிள், தே ஆர் த லிவிங் ஆர்கானிசம். கரெக்டா? இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ல மூணு விதமான லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கு. ஒன்று வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் டீகாம்போசர்ஸ். ஸோ ஆஸ் யூ ஆல்ரெடி நோ, producers are the one which are going to produce the food,
correct? Like your plants and photosynthetic bacteria, algae, they all come under producers. Consumers you have primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, and the mari irukku. Decomposers you have fungi, you have earthworm, okay, they are all your decomposers and scavengers, okay? So coming to abiotic component, temperature, water, soil and light. These are the four very important abiotic components that's present in our ecosystem. Okay, இப்போ ஒன்னொன்னா முக்கியமா பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம producers பத்தி பார்க்கலாம். Who are these producers? They use your light, sunlight as ultimate source of energy and prepare food. We call them as autotrophs. Okay, they use light energy, they use sun's PAR, photosynthetically active radiation, and they are going to produce food in the form of glucose, which is later converted into starch. Okay, so algae and other hydrophytes of a pond, grass of the field, trees of the forest are examples for this producers pasangla. So not just them, we also have bacteria. Okay, you have two kinds of bacteria. One is your chemosynthetic bacteria, other one is your photosynthetic bacteria. So ma'am, in the chemosynthetic bacteria na enna? See, bacteria can be autotrophic, it can be heterotrophic, it can be parasitic, but few bacteria are photosynthetic, correct? They can prepare their own food. And the autotrophic la rendu vidham irukku, one is photosynthetic, other one is chemosynthetic. So what is photosynthetic pasangla? They prepare food using light energy, they absorb sunlight. Okay, they are going to absorb sunlight and convert it into chemical energy. What is chemosynthetic? What is this chemosynthetic doing? They are going to basically use, they are not going to use sunlight here, they will use chemical energy to synthesize their food. Okay, it is the presence of organic, inorganic and organic compounds which is used, like your green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria. அததான் நம்ம chemosynthetic bacteria ன்னு சொல்றோம். They convert or transduce the radiant energy into chemical. They are also called as converters or transducers. Okay, so example in green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria. Okay, then you have consumers. They are all include your heterotrophs. Okay, I think all of you know we have primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So who are these primary consumer? All your herbivores come under primary consumer. Okay, then you have your carnivores, primary carnivores, that comes under secondary consumer. Top carnivore, okay, like your lion, tiger, they all come under your tertiary consumers. Okay, so other thavara you have parasites, okay, you have predators, they all come under your tertiary consumers. Okay, so all consumers are heterotrophic. Okay, so when I mean by heterotrophic, you have different kinds of nutrition there. Okay, one when the holozoic. Okay, we are all holozoic, we consume the food, we try to absorb the nutrients from them. Okay, they can be parasitic. Okay, they go live inside the host. Okay, or they could be decomposers or saprophytic. Okay, இது மூணுமே இருக்கலாம் பசங்களா when it comes to your heterotrophic kind of nutrition. Okay, so we finished primary producers, consumers, and then we have decomposers. As I already told you, decomposers நாம என்ன சொல்றோம்? Saprophytes ன்னு சொல்றோம். முக்கியமா இந்த saprophytesல வரக்கூடிய organism வந்து fungi and bacteria. Okay, bacteria kuda very good saprophytes. Okay, they help in keeping our environment very clean. Okay, idu purinjichina we can go further. So we have finished the biotic components. Edu pasangla biotic component? Producers, consumers, decomposers. So all of you put it in the chat section. Biotic components in potite, producers, consumers, decomposers in podunga. Ipo nama abiotic components kulla polam. Temperature ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நான் முதல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்கிறேன். ஓகே, ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நோ திஸ் ஆல்ரெடி. ஸோ இஃப் இமேஜின் திஸ் இஸ் யுவர் எர்த். ஓகே, யூ ஹாவ் இமேஜினரி லைன்ஸ் கால்ட் ஈக்குவேட்டர், latitudes இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ அட் த ஈக்குவேட்டர் விச் இஸ் 0 degree, okay, 0 degree latitude is called equator. The temperature is maximum. Okay, amava illaya, because the sun's rays directly fall on the equator, so the temperature is very high in the equator. Okay, so temperature inga adhigama irukradanaala pasangala the biodiversity is very high. Okay, biodiversity is too high. Your Amazon rainforest comes in this belt. Okay, biodiversity is too high. That means what? You have so many new species of plants and animals. Okay,
As you go away from the equator, okay, in the tropic of Cancer, in the tropic of Capricorn irukku. So as you go away, the temperature is going to decrease. Okay, as the temperature decreases, the biodiversity decreases. The number of flora and fauna is going to decrease. அதனால தான் உங்க ஆர்டிக் சர்க்கிள் ஆகட்டும், உங்க அண்டார்டிக் சர்க்கிள் ஆகட்டும், வெஜிடேஷன் ஃப்ளோராவும் கம்மி, ஃபவுனாவும் கம்மி. ஏன்னா அங்கே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி. ஓகே, மெனி பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் cannot flourish well. புரியுதா பசங்களா? ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிசைடிங் ஃபேக்டர். ஸோ டெம்பரேச்சர்ன்றது என்னது? இட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா. ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் the flora and fauna. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, temperature is very very important for the physiological activity. Okay, என்னோட day to day activity, என்னோட physiological activity க்கு temperature ரொம்ப ரொம்ப one second. Yeah, so temperature வந்து ரொம்ப ரொம்ப governing ஆன factor. Okay, so temperature affects the kinetics of enzyme. இது எல்லாருக்கும் தெரியும், கரெக்டா? Enzyme kinetics is temperature dependent. Enzymes are active at a certain temperature called optimum temperature. Then you have BMR, basal metabolic rate, and it also helps in physiological actions in organism. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டு விதமான organism based on temperature. Eurythermal and stenothermal. Euryனா என்னப்பா? They can tolerate a wide range of temperature. Say for example, human beings. We live in the hottest desert, கரெக்டா? மனுஷங்க இன்னும் உயிர் வாழ்றாங்க. சஹாரா டெசர்ட்ல ஆகட்டும், தார் டெசர்ட்ல ஆகட்டும், இல்லை the hottest places of worldல மனுஷங்க இருக்காங்க. And there are people who live in very cold climatic condition. Okay, like your Eskimos. Okay, they still live in minus temperature, correcta? Because we are eurythermal. We have a tolerance to a wide range of temperature. Ade stenothermal. Many organisms which can tolerate narrow range of temperature. Ipo penguin eduthukkonga. Penguin naan vandu polar region la irundhu like a climate like Bangalore or Chennai kondu vanda enna agum? The animal will die. They are steno na in a narrow. அவங்க வந்து அவங்க adjust பண்ணிக்க மாட்டாங்க. Urina they can actually adjust to a wide range of temperature. Okay பசங்களா, shall we continue now? Yes, next we are going to talk about water. வாட்டர்ன்றது அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. எவ்ரி செல் ஆஃப் யுவர் பாடி, even your blood, everything has a major constitution called water, கரெக்டா? And it is going to determine the productivity. Okay, productivity. டெசர்ட்ல ஏன்பா அவ்வளோ கம்மியாக பிளான்ஸ் இருக்கு? ஏன்னா அங்கே தண்ணி இல்லை, கரெக்டா? டெம்பரேச்சர் அதிகம், அதனால தண்ணி இல்லை, மழை பெய்யாது. If there is no rainfall, there will be very less flora. அதே உங்க tropical rainforest, though the temperature is very very high, so காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் நல்லா வெயில் அடிக்கும். Till evening it will rain, so there is a very good vegetation there. Okay, so that vegetation is very 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 important, especially in your aquatic organism. Okay, the chemical composition. இப்போ மேம் இவங்களாம் தண்ணியில தானே மேம் இருக்காங்க, இவங்களுக்கு எப்படி வாட்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்னா, the properties of water like pH, temperature, salinity, composition of water, all that is going to affect the என்ன சொல்றது, the life of an aquatic organism பசங்களா. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்க்கலாம். You have two kinds of organism. One is euryhaline and stenohaline. Euryhaline na என்னப்பா? salinity. அதுதான் நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும். Okay, euryhaline means the organism which can tolerate a wide range of salinity. Okay, எவ்வளோ salinityல எவ்வளோ difference இருந்தாலும் they can tolerate. So like a fish that can live both in salt water and in your fresh water, that is called euryhaline, like this fish. Okay, then you have stenohaline, goldfish. So goldfish is the organism which can actually withstand a narrow range of salinity. Okay, நீங்க இந்த fish aquarium கடைக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த fish நீங்க போர்வெல் தண்ணியில தான் போடணும், இல்ல இந்த fish நீங்க நல்ல தண்ணியில தான் போடணும். ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்க? Because that fish is adapted to a certain salinity condition. Okay, yes, so this is about water.
Next, let's talk about light. So light என்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். It's a very important abiotic factor because the autotrophs prepares its food by photosynthesis. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான definition இருக்கு, skyophytes. So what is the skyophytes? இந்த large canopy trees பார்த்திருக்கீங்களா, ரொம்ப டாலா இருக்கும், 50 meter 100 meter tall இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், sunlight வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் penetrate ஆகும் அந்த landல. Okay, அந்த forest அப்படியே இருட்டா இருக்கும் because there is very little sunlight that can enter through the canopy. correct? அதுலயுமே அந்த very little sunlight யுமே வளரக்கூடிய plants தான் நம்ம skyophytes ன்னு சொல்றோம். Okay, so these skyophytes are small herbaceous plant and some shrubs live under the canopy of forest trees. Okay, இங்க பாருங்க, இங்க வளருதா, கொஞ்சோண்டு sunlight இருந்தா போதும், they can actually survive. Okay, இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, animals use a seasonal variation in the light intensity and photoperiodism as cues for timing of forage, reproduction and migration. Okay, so forage na enna, they go in search of food. So நிறைய animals பார்த்து, பேர்ட்ஸே எடுத்துக்கலாம்ப்பா, லைட் வருது கரெக்டா, ஸோ காலையில் சன்லைட் வந்தோடனே என்ன ஆகும், தே கெட் அப், ஓகே, தே ஜஸ்ட் கோ இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட். அதே மாதிரி சன்செட் ஆகும்போது தே கம் பேக் டு தேர் நெஸ்ட், தே நோ சன்செட் ஆயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் இருட்டாயிரும், நம்ம வீட்டுக்கு வரணும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் அ பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இன் அனிமல்ஸ். ஓகே, அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மைக்ரேஷன். So you have the Siberian cranes which migrate from Siberia to India. Why? They cannot withstand that temperature. Okay, so inga paranga, this is an aquatic ecosystem. Okay, so in aquatic ecosystem you don't see all the organism ஒரே இடத்துல எல்லா ஆர்கானிசமும் இருக்காது. சில ஆர்கானிசம் will live deep. இதை வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன், பென்திக் ஜோன்னு சொல்கிறேன். ஃபோட்டிக் ஜோன், ஏஃபோட்டிக் ஜோன்னு ரெண்டு இருக்குது. ஃபோட்டிக் ஜோன்னா the zone where there is light which can penetrate. Okay, then you have aphotic zone where there can be no light which can penetrate. இது ரெண்டை ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, so photic zoneல we will have all the plants, algae, okay, certain fishes which require light, அதெல்லாம் வாழும். Okay, ஆனால் இங்கே aphotic zoneல the organisms which do not require light, இது வந்து நம்ம பென்திக் ஜோன்னு கூட சொல்கிறோம். So what I'm trying to tell, the light is basically deciding the distribution of organism. Okay, be it any ecosystem. Yes or no pasangla, ரொம்ப முக்கியம். The distribution of red, green and brown algae at different depths of water depends on light. Red algae can live in very deep water. Okay, so எவ்வளோ நானோமீட்டர் லைட் வேணும், என்ன வேணும், that is all going to basically decide. So அதுக்கு முன்னாடி in light I also want to talk to you about two kinds of organism. Okay, one is nocturnal and diurnal. Ma'am, nocturnal na enna, diurnal na enna ma'am? Nocturnal na the organisms that are active during night, like your cockroach, bat, அவங்களாம் நைட்டில் தான் வெளியே வருவாங்க. ஸோ பகலில் அவங்க எங்கே இருப்பாங்கன்னே தெரியாது. கரெக்டாக? ஸோ டயurnalனா என்ன? தேர் ஆக்டிவ் டியூரிங் டே. ஓகே, ஸோ லைக் யுவர் பேர்ட்ஸ், human beings, nowadays even human beings, we are also becoming nocturnal. Correct? So these are very important thing. So this happens due to light and especially your sunlight. Okay, yes. So the nature, and இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது the next abiotic factor. So temperature பார்த்துட்டோம், water பார்த்துட்டோம், light பார்த்துட்டோம். இப்போ the last abiotic factor, that is soil. Okay, nature and properties of the soil depends on climate and weathering process. இப்போ desert எடுத்துக்கோங்க. desertல என்ன மாதிரி soil இருக்கு பசங்களா? sandy soil இருக்கு. கரெக்டா? and that sandy soil is not fit for vegetation. Okay, and as a result many plants do not grow there. Only plants like cactus and xerophytes grow there. Okay, so the physical and chemical properties determine the plants that grow in a particular habitat, and that plants, the flora, the soil enna decide panno, it is going to decide the flora, and this is going to decide the fauna. Ma'am, flora na enna, fauna na enna? Very simple. Flora is the plants, fauna is the animals. Very simple. Okay, the characteristics of the bottom sediments of aquatic environment determine the type of benthic zone. Inga endha mari soil irukku, that is going to determine the kind of organism that is going to survive there.
Okay, and study of soil factors நம்ம வந்து edaphic factors னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் பசங்களா? Edaphic factors. So இந்தியால எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ரீஜன்ல ஒரு மாதிரி soil இருக்கும். சில இடத்துல black soil இருக்கும், which is very good for growing cotton. சில இடத்துல you have alluvial soil, சில இடத்துல red soil இருக்கு, சில இடத்துல sandy soil இருக்கு, and all that soil type is going to determine the kind of vegetation that can grow. Vegetation na naturally growing plants தான் நம்ம vegetation னு சொல்றோம். Hope this is clear பசங்களா. So 4 abiotic factor which can be asked as a 5-mark question. What are the abiotic factor and how do they determine? Okay, now based on the abiotic factor, இப்போ என்னோட abiotic factor மாறிட்டே இருக்கு. Based on that, organisms are classified into 3 different types பசங்களா. ஒன்னு வந்து conformers, இன்னொன்னு வந்து regulators, இன்னொன்னு வந்து partial regulators. ஏன் மேம் இது நடக்குது? There is something called as homeostasis பசங்களா. Homeostasis na, it is nothing but a constant internal environment. Okay, so when I talk about homeostasis, I talk about 2 things. Okay, one is temperature. Okay, another one is osmotic concentration. Osmotic concentration. These 2 are very, very important things that is going to determine what pasangla my homeostasis. Okay, so the regulators பத்தி பார்க்கலாம். இந்த graph ரொம்ப முக்கியம். It is very, very important from your board exam point of view. Okay, so what are these regulators pasangla? You can see their body temperature or their osmotic concentration is same. இங்க எவ்வளோ மாறினாலும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் லெவல்ல என்னோட டெம்பரேச்சர் மாறினாலும் சரி, என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் மாறினாலும் சரி, this organism is working so hard to maintain a constant internal environment. Okay, so what do regulators do pasangla? Regulators do maintain a constant internal environment. Okay, so இதுதான் உங்களோட graph. Okay, இது வந்து உங்களோட external level. It can be temperature. Okay, external level, and it can be an internal level. Okay, so let me take an example of temperature. Okay, so inga vandu temperature 0 degree aanalum seri, temperature 50 degree aanalum seri, nama human beings la temperature eppovume 37 degree Celsius ah dhaan irukum. Okay, that is what we call it as regulators. Okay, example, aves and mammals. All aves and mammals are very good examples for regulators. புரிஞ்சதா பசங்களா? No matter how there is an external environment change, நீங்க போலார் ரீஜன்ல போய் வாழ்ந்தாலும் உங்க டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரி தான் இருக்கும். அதே நீங்க போய் ஒரு டெசர்ட்ல போய் வாழ்ந்தாலும் உங்க டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரி தான் இருக்கும். அதை தான் நான் ரெகுலேட்டர்ஸ் னு சொல்றேன். Okay, they are able to regulate their own body temperature or osmotic concentration. Okay, இப்போ அடுத்த ஒன்னு இருக்கு. Okay, இது வந்து உங்களோட external level. Okay, then you have your internal level. Okay, so you can see they are changing as the temperature is increasing, 0 to 45 vachukkonga. Okay, as the temperature is increasing, the internal temperature is also increasing. So what are they? We call them as conformers. They are not able to maintain their body temperature. அவங்கனால அவங்க body temperature regulate பண்ண முடியல. So இந்த conformers நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Cold blooded ன்றோம். Okay, example என்ன? You have your fishes, you have your amphibians and reptiles. Okay, ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, இந்த aves and mammals நம்ம வந்து warm blooded ன்னு சொல்றோம். Okay, இது ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க animal kingdom chapterல, warm blooded and cold blooded organism. Now, இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒன்னு இருக்கு. Okay, so that is your partial regulator. So என்னன்னு சொல்லுவோம் அத? Partial regulator ன்னு சொல்லுவோம். I will just use one more screen. Okay, ஒரு அளவுக்கு அவங்கனால ரெகுலேட் பண்ண முடியுது, அதுக்கப்புறம் இப்படி ஆயிருவாங்க. Okay, so I'll go back to that graph now. You'll understand things better. Okay, you can see here partial regulators. So this is about your conformers, regulators
and partial regulators. There are 3 different response to your abiotic factor. கேட்கலாம், write a note on response to abiotic factor. You should be able to write this. Okay, next பார்க்கலாமா பசங்களா? இப்போ regulators பத்தி பார்க்கலாம். Okay, the same நம்ம படிச்சதை தான் ரிவைஸ் பண்ண போறோம். They maintain a constant body temperature and constant osmotic concentration despite the changes in the external environment. Example, birds and mammals. ஓகே, போலார் பேர் எவ்வளோதான் குளிரில் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதை தான் நம்ம ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் இப்போ நம்மளே எடுத்துப்போம். ஓகே, நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன பசங்களா? 37 டிகிரி செல்சியஸ். எப்படி நம்ம இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா, சம்மர் எடுத்துக்கோங்க. சம்மரில் the outside body temperature is increasing, so your body temperature also tends to increase, கரெக்டாக? So we start sweating out. Okay, நம்ம sweat பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? It results in evaporative cooling. That is going to bring down my temperature. கேட்கலாம், how do human beings regulate their temperature? 3-mark question. Okay, then in winter outside temperature is much lower, so என்ன ஆகும்? Automatically you start shivering, right? You tend to rub your fingers, rub your hands. Why? Because your body starts to generate heat, and that heat will actually increase my body temperature. Okay, very, very simple. So they can ask you thermoregulation in human beings, or explain how is temperature regulated in human beings. Okay, this is from your NCERT. Yeah, now let's talk about conformers. Okay, animals and plants which cannot maintain the thermal and osmotic balance. Thermal na enna pasangala? Temperature. And osmotic balance with environment are called conformers. 99% of animals and nearly all plants are basically your conformers. Okay, so in aquatic animal, osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient osmotic concentration. என்னோட body fluid ன்றது என்னோட bodyக்குள்ள இருக்க blood ஓ lympho அது கரெக்ட்டா? So it changes with the surrounding environment ன்னு தான் அவங்க சொல்றாங்க. அதுதான் conformers. Okay, now you can see this is about conformers. சில adaptations பார்க்கலாம். Okay, heat loss or heat gain is a function of surface area. Correcta? Larger the surface area, greater will be the heat loss. Lesser the surface area, lesser will be the heat loss. Okay, so you have small animals, ரொம்ப குட்டி animalsனா அவங்களுக்கு வந்து large surface area இருக்கு. So அவங்க வந்து அவங்களோட heat loss வந்து அதிகமாகும். Correcta? So that is why smaller animals like in the mari rat, they are not seen in very cold regions. Okay, small animals are rarely found in polar regions because if they are small body, they'll have large surface area. If they have large surface area, the loss of heat will be very rapid. So they cannot adapt to a climate like a polar region or a very cold climatic region. அதே உங்க polar regionsல இல்ல உங்க cold climatic regionsல இருக்க animals பாத்தீங்க, அவங்க snow leopard ஆகட்டும் இல்ல polar bear ஆகட்டும், so எந்த ஒரு அனிமலும் ரொம்ப ஹியூஜா இருக்கும். They will be very huge. Okay, so greater the size, lesser will be the surface area, so lesser will be the evaporation. Okay, இது எப்படி கேட்கலாம்னா, they can ask you a question in your exam. Very small animals do not live in polar regions கேட்கலாம். Okay, small animals, give reason கேட்கலாம். Do not live in polar regions. Okay, give reason. So what could be the reason pasangla? Smaller animals have large surface area. Okay, larger surface area. Larger the surface area, it tends to lose heat fast. Tends to lose heat fast, and hence it cannot get adapted to a polar region. Okay, tends to lose heat fast. This is the reason pasangla. Give reasons, application based question இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து. Okay, yes. So next, இது எதுவுமே என்னால் முடியலப்பா, என்னால் ரெகுலேட்டும் பண்ண முடியல, கான்ஃபார்மும் பண்ண முடியல, இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து நான் எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணும், ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, என்னால் சர்வைவே பண்ண முடியலன்னா, there are certain birds which migrate. Okay, so migrateன்றது என்னது? It's an escape
from that environment. Correct? So migrate temporarily. ரொம்ப temporary தான், permanent இங்க வந்து இருந்துட மாட்டாங்க. Correct? So migrate from the unfavorable habitat to more favorable habitat. So you see in India, especially in this month, November, December, October la pathina, many birds would actually migrate from the Siberia and the Russia and the Arctic zone kitta irundhu they migrate to India because the temperature and climate is very very favorable to this migratory birds. Okay, so you have the Siberian crane which actually migrates to Bharatpur in Rajasthan. Even in Karnataka you have many bird sanctuaries. Even in Tamil Nadu you have many bird sanctuaries. I think Vedantu in Tamil Nadu, Ranganatittu in Karnataka, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. Okay, so they tend to migrate here, they come here, they enjoy the climate. Okay, they lay their eggs and they actually carry back their young ones to their country. So they migrate over thousands of kilometers. Okay, it's still a question mark. அவங்களுக்கு எப்படி வழி தெரியுது, அவ்வளவு தூரம் எப்படி fly பண்றாங்க? It's so fascinating to understand their behavior. Correct? Yes, so that's how they try to get adapted and they return back when their stressful period is over. சில organism they suspend, போதுண்டா சாமி எங்கனால முடியல, we will just get into an inactive stage. Okay, and they start forming spores. Okay, they form thick walled spores that is going to help in actually overcoming the unfavorable situation. So இது வந்து பாக்டீரியான்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பாக்டீரியாக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து கண்ட்ரோலே ஆகல. ஸோ என்ன பண்ணோம்னா it will form a spore like structure and it will become dormant. Dormant na enna pasangala, it is going to become inactive. Okay, and when will this spore break? When it actually gets certain favorable conditions. So idu engala nadakudhu pasangala, bacteria, fungi and lower plants la nadakudhu. Very very important. Under favorable conditions they are going to germinate back. Okay, in higher plants, seeds and some vegetative reproductive structures serve to tide over periods of stress by reducing their metabolic activity. Okay, and there is something called a seed dormancy. Okay, or the germination will basically be paused. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. That is called, we call suspend. So migrate ஆயிடுச்சு, suspend ஆயிடுச்சு. So suspendல animals என்ன பண்ணும்? Hibernation, estivation, diapause. Okay, so what is hibernation? You have winter sleep. I think you guys would have seen Masha and the bear. Masha and the bear, what does a bear do during winter? It gets into a deep sleep for months together. Correct? So that is what we call it as hibernation. Just உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன். Then you have estivation. Okay, in estivation you have summer sleep. Some snail and fish, okay, they basically undergo summer sleep. வெளிய ரொம்ப temperature ரொம்ப மோசமா இருக்கு அந்த டைம்ல. Okay, diapause, a stage of suspended development. Okay, or zooplankton ஆகட்டும் இல்ல சில larval stage ஆகட்டும், அதோட conditions வெளிய favorable இல்லாட்டி they suspend. So what are the two things you have? Migrate and suspend. So when they cannot do anything about the changing environment, they either migrate or suspend. Okay, இப்போ நம்ம the most important part of this session, adaptation குள்ள வந்திருக்கோம். So what is adaptation? Adaptation is a morphological, physiological and behavioral attribute that enables an organism to survive and reproduce in its habitat. See, a camel, அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, அந்த சாண்ட் டியூன்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் அ கேமல் இஸ் சர்வைவிங் இன் சச் அன் toughest environment. You see polar bears, snow storms வரும், ஸ்னோ இந்த ஸ்னோஃபால் இருக்கும், அவ்வளோ மைனஸில் போகும் டெம்பரேச்சர், தண்ணியே அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும். பட் ஸ்டில் மை போலார் bears are surviving there. Okay, polar bears and penguin. You see here, this desert plants, அங்க குடிக்கவே தண்ணி இருக்காது. How do plants survive there? How do plants grow there? That is what we call it as adaptation, pasangla. So by this end of this adaptation, you will learn a life lesson. You can actually understand how organisms are adapting to their particular environment. Okay, முதல்ல இது வந்து ஒரு kangaroo rat. Okay, this kangaroo rat is basically living in North American deserts. Okay, அதோட face வந்து கொஞ்சம் kangaroo மாதிரி இருக்கும், அதனால அதை kangaroo rat ன்னு சொல்றாங்க. It's nothing to do with kangaroo there. Okay, so it has something called as internal fat oxidation. தண்ணி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் desertsல, கரெக்டா? So என்ன ஆகும், அதுல இருக்க fats வந்து oxidize ஆகி and that fat oxidation will give water. எப்பெல்லாம் தண்ணி ரொம்ப scarce-ஆ இருக்கோ, there will be, your body has developed a mechanism to produce water.
Okay, இது எப்படி ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம்? Internal fat oxidation takes place as an adaptation in which of the organism? Okay, it is kangaroo rat. Okay, and it also has the ability to concentrate urine. Urine வந்து ரொம்ப concentrate பண்ணிட்டே இருக்கும். So it requires very little water for the excretion of urine. எப்படி சேவ் பண்றாங்க பாருங்க தண்ணியை. நம்ம அசால்ட்டா அவ்வளோ தண்ணியை வேஸ்ட் பண்றோம். ஒரு ஆர்கானிசம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது அந்த தண்ணியை சேமிக்கிறதுக்காக, கரெக்டா? So please do not waste water. Right? So you see organisms, how they are struggling, right? They are doing so many physiological, morphological, behavioral adaptations, okay, to overcome this. And all these examples are in your NCERT, so it's very, very, very important. Okay, yes. Coming to desert plants. நம்ம desert plants என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? We call it as xerophytes or xerophytes. எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். Okay, this is very important 3 mark question. They have a thick cuticle. Okay, அவங்க plant இருக்கா, அந்த leaf மாதிரியே இருக்காது, சில இதுல leaf கூட absent தான். They have a thick cuticle. And why this thick cuticle is there? Can anyone tell? To prevent transpiration or to minimize transpiration ன்னு சொல்லலாம். Okay, என்னோட transpiration குறைக்க தான் I have this very, very important adaptation. Okay, and they have sunken stomata. அந்த stomata வந்து சுருங்கி இருக்கும். Okay, and சுருங்கின stomata என்ன பண்ணோம்னா it is going to help in minimizing transpiration. ரொம்ப முக்கியம். Then they undergo CAM photosynthesis. Ma'am, CAM na enna ma'am? It is a special type of photosynthesis pasangla, wherein the stomata is open. I will write and show you. It's quite important. Okay, CAM pathway or CAM photosynthesis. It is a specialized photosynthesis in xerophytes. Okay, idla enna nadakona, stomata is closed during day. Okay, enna nadakudhu? Stomata is closed during day and it is open. Enna open agudhu? Stomata is open during night. Enna ma'am solringa? How can this happen? Yes, it can happen pasangla. So night la da ungaloda carbon dioxide fix agum. Okay, so what happens? Carbon fixation occurs in night. Okay, occurs in night, whereas that Kelvin cycle and all, it happens during day. Okay, and the light reaction nadakom, correct? And the exchange of gases matram the next stomata open agum, light I can absorb. That happens during daytime. Why is stomata closed during day? Again, the same old story, to avoid transpiration. Irka plants alla atmospheric, irka water alla atmospheric kudutha enna pannom plants? Correct? So they need to avoid transpiration. Romba romba mukkiyamaana vishayam. Okay, trust me, this is very, very important. Okay, we shall continue. Yes, this is very important rule, Allen's rule, 2 mark question. Okay, and mammals from colder climates. Okay, romba cold climate in the eel agatom. Okay, and you have your polar bear, snow leopard, avangalukku penguin. What they will have is, they will have very short extremities. Okay, inga parunga, காது ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், மூக்கு ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். Why do they have shorter extremities? Because to reduce heat loss. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் நம்ம Allen's rule ன்னு சொல்றோம். Okay, நான் polar bear photo காமிக்கிறேன். Yes, you can see this polar bear. They have very, very short extremities. Okay, and these shorter extremities will prevent the loss of heat. So Allen's rule romba romba mukkiyamaana question pasangala, I am not joking. Okay, then aquatic mammals like seal have a thick layer of fat called blubber. Idu vandu avanga skin na, and the skin kadila oru thickana fat irukko, that is called blubber, and that is going to give protection against cold. It acts as an insulator and reduce the loss of body heat. Enoda body heat veliya pogama tadukkum. Ipo nariya per inda trekking alla povanga, Himalaya trekking alla povanga, they wear thermals. What is this thermals going to do? It's going to prevent the loss of body heat. Same thing here. Okay, they have a thick fat like structure called blubber. Nama skin kadiliyum fat irukku. Okay, and that is also going to help in insulation against cold. Okay, yes. Next, archaebacteria. In the archaebacteria na enna, they are the first evolved bacteria, correct? So they can live in very harsh climatic conditions like thermal springs,
Okay, deep sea hydrothermal vent where the temperature exceeds 100 degrees Celsius. And the 100 degrees Celsius liyo ஒரு bacteria வாழுது. We call them as thermoacidophiles. Okay, and I have bacteria which survive in very, very salty condition. We call them as halophiles. கரெக்டா? இந்த மாதிரி நிறைய விதமான பாக்டீரியாஸ் இருக்கு which can survive very, very harsh conditions. கரெக்டா? So that's very important to understand how they have got adapted. Okay, and I have fishes who survive in Antarctic waters, that is below 0 degrees Celsius. ஸோ என்ன நடக்கும் பசங்களா, இந்த தண்ணியே வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, வீடியோஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, ஆனால் அதுக்கு அடியில் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து இருக்கும்ல, வாட்டரி லிக்விடாக இருக்கும்ல, அந்த தண்ணியில் ஃபிஷ்ஷஸ் உயிர் வாழும். அண்ட் பீப்புள் ஹூ லீவ் இன் தட் ரீஜன், எஸ்பெஷலி இன் தட் வெரி கோல்ட் ரீஜன், அந்த ஃபிஷ்ஷஸை வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. I have seen a video, right? So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த லேக் ஐஸாக மாறி இருக்கும்ல, அந்த லேக்கை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரில் பண்ணி எடுத்துட்டு, அந்த ஐஸெல்லாம் எடுத்துட்டு, அந்த அடியில் இருக்க தண்ணியிலேருந்து they will catch fish. Yes, it's so interesting to see how people survive that harsh climatic conditions. Okay. Then, marine invertebrates and fishes live at greater depths in ocean where the pressure is 100 times more than the normal atmospheric pressure. I think all of you know, as you go deep down or deep up, the atmospheric pressure, மேல போனா pressure வந்து கம்மியாகும், கீழ போனா pressure வந்து அதிகமாகும். And I have fishes and aquatic organisms which survive in deep sea oceans. ஓகே, அப்போனா உங்களுக்கு எவ்வளோ அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கணும், கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம ஆல்டிடியூட் சிக்னஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அது ஆல்டிடியூட். நிறைய பேர் அது ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்கிறீங்க. ஆட்டிடியூட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், ஆல்டிடியூட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஆஸ் யூ கோ ஹையர், நீங்கள் இப்போ சி லெவலில் இருக்கீங்க, சென்னை மாதிரி நான் ஒரு இடத்துல இருந்து ஊட்டிக்கு போகிறீங்க, இல்லை அதோட ஒரு ஹையான மவுண்டன் ரீஜன் போகிறீங்க, ஹிமாலயாஸ் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, வேர் you are more than 3,500 meter above the sea level. Okay, you feel altitude sickness. ஏன் பசங்களா உங்களுக்கு altitude sickness இருக்கு? இங்க போனீங்கன்னா you can see there is a decrease in the pressure. Atmospheric pressure வந்து ரொம்ப குறையுது. ஓகே, அந்த atmospheric pressure குறையும் போது ஆக்சிஜன் வந்து obviously கம்மியாகும். அப்படி கம்மியாச்சுன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு தலை சுத்தம், வாந்தி வரும், ஹார்ட் பீட் அதிகமாகும், சில பேருக்கு நேசல் ப்ளீடிங் ஆகும், அந்த லோ ப்ரெஷரில் உங்கள் நோஸில் இருக்க பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ரப்சர் ஆகும். தே ஃபீல் ஸோ அன்ஈஸி. ஐயோ என்னால் முடியவே முடியாது, ஐ கேன் நாட் கிளைம் எனிமோர்னு அவங்களுக்கு தோணும். கரெக்டாக? ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் சிக்னஸ் இஸ் கால்ட் ஆல்டிடியூட் சிக்னஸ் பசங்களா. அண்ட் வை திஸ் ஆல்டிடியூட் சிக்னஸ் ஹேப்பன்? இட் ஹேப்பன்ஸ் டியூ டு லோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். இங்கே பாருங்கள், 1500 மீட்டர் ஏறுறாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸும் கிடையாது. இப்போ 1500 to 2500 மைல்டா சிம்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க 3000 மீட்டர் வந்தோடனே சிம்டம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 4000 மீட்டர் வந்தோடனே இன்னும் சிம்டம்ஸ் அதிகமாயிடுச்சு. அண்ட் யூ ஹேவ் as the person reaches the top, he will feel much better. ஓகே, இந்த ஒரு ட்ரெக்கிங் 3-4 நாள் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, 4th day they will feel so better. அது எப்படி மேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனால பெட்டர் ஆக முடியுது? பிகாஸ் பசங்களா, your body has a super capability to adapt to this kind of environment. ஸோ என்ன நடக்கும் பசங்களா, ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது, அது உங்கள் உடம்புக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ your body starts producing more RBCs. Okay, your body starts producing more RBC to compensate the low oxygen. ஓகே, அதனால தான் அந்த மவுண்டன் ரீஜன்ஸில் இருக்கவங்க ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் பேல் பிங்காக இருக்கும். ஸோ நீங்களே கூட அந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ் போனீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின் அப்படியே பிங்க் ஆயிரும். Because your body is working so hard to produce more and more RBC to compensate less oxygen. இதுதான் நம்ம altitude sickness ன்னு சொல்றோம். And how your body is overcoming that altitude sickness. Okay, it's very interesting to know this. Okay, இதை தவிர ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, டெசர்ட் லிசார்ட். ஸோ இந்த உங்களுக்கு தெரியும், டெசர்ட்ல வந்து காலையில் வந்து ரொம்ப வெயிலாக இருக்கும், ஈவினிங் வந்து ரொம்ப குளிரும். ஈவினிங் நைட்டெல்லாம் the climate will be very, very cold. Okay, so what actually happens is, in the desert lizard கொஞ்சோண்டு sun வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, it goes basks in the sun. It's a behavioral adaptation. அதுக்கு யாரும் போய் சொல்லி கொடுக்கல. Okay, neither its parents, no one taught him. It's a behavioral, it just comes out of its instinct. Okay, so when their body temperature is low but move into the shade when the ambient temperature starts, basking na enna, early morning sun la poi ukkarad per da basking. Okay, it's an English term. So this desert lizard shows a behavioral adaptation. So idu vandu physiological adaptation. My body's physiology is changing.
Okay, and what is this? This is also a physiological adaptation. Okay, இது என்ன மாதிரி adaptation? இது வந்து morphological adaptations. Okay, so these are all different adaptations that an organism is showing. Some species burrow into the soil to hide and escape from the above around heat. Okay, இதுதான் adaptations பத்தின information. So we will talk about population, okay, in the next class. So ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பசங்களா. இந்த adaptations பத்தி பேசும்போது, see, there are certain organisms which doesn't have the sixth sense which can get adapted so better to a changing environment. But what do we human beings do, including me? We all tend to complain. எனக்கு இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இதனால தான் நான் மார்க்ஸ் கம்மியாக வாங்கினேன், அதனால தான் நான் சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, இதனால தான் என்னால் இது ஒரு வேலை பார்க்க முடியல. We tend to complain with the changing environment. But see the organisms, how they are adapting and how they are surviving and how they are becoming successful. ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? They are extremely successful only when they can adapt. Okay, you grow when you come out of your comfort zone. That is what I wanted to tell. நான் சொன்னால ஒரு லைஃப் லெசன் சொல்ல போறேன்னு அடாப்டேஷன்லேருந்து அந்த லைஃப் லெசன் இதுதான் பசங்களா. Okay, so before I continue, I'm going to give you some very important questions from your exam point of view பசங்களா. So ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான questions கொடுக்குறேன். முதல்ல you have this conformers, regulators. Okay, conformers, regulators, அந்த கிராஃபோட சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. Okay, regulators and partial regulators with example. Okay, then you have to learn about all the abiotic factors. Abiotic factors. So what are the abiotic factors pasangla? Light, soil, water and temperature. இந்த நாளை பற்றியும் படிக்கணும். ஸ்டீனோஆலைன், யூரியாலைன், ஸ்டீனோதர்மல், யூரிதர்மல் அதெல்லாம் கிளியராக படிக்கணும். ஓகே, தென் வி ஆல்சோ ஹாவ் அடாப்டேஷன்ஸ். அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் பசங்களா. ஓகே, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் application point of view. Okay, then you also have Allen's rule. Okay, very very important. Yes, so let's talk about population in the next class. Do stay tuned for more bio learning. And yes, I'll be coming up with diagram series maybe from tomorrow or day after tomorrow. Important diagrams, important questions, 5 mark question or diagram ஒரே வாட்டி கவர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். Okay, so do stay tuned for more bio learning. Like, share, subscribe and don't forget to leave a feedback in the comment section. Thank you so much.